Привет, зритель. Меня зовут Миша, это канал Живой, Анархист. Продолжаем мы, а точнее уже заканчиваем проходить игру Orcs And Men. Мне, конечно, не совсем нравится, что наши главные герои разделились. Ага. Так, все, сюда мы не пройдем. Хорошо, пойдем. Посмотрим, что у нас по карте-то вообще. Да, этого альтернативного прохода тут вообще нет. Хорошо, пойдем. Посмотрим, к чему это приведет. Так, что-то тут как-то пустовато. Народу должно быть просто миллионы. Это типа же ведь приехал, типа, император здесь. Здесь должны быть посланники всяких этих, господи, гоблинов, этих эльфов и гномов. То есть тут вообще народу миллионы должны быть. Так, но что-то как-то все больно пустынно и тихо. Мне это не нравится. Мне это очень не нравится. Какое-то затишье перед бурей. Так, это кто? А, он уже вообще сверху оказался, ладно. А как ты сюда попал-то? Так, давай посмотрим, что там в тупе. А, ну все, ты дальше уже не пройдешь. Ладно. Что-то тут, да, слишком тихо, я говорю, Стикс, я с тобой полностью согласен. Какая-то непонятная ерунда происходит. Так, нам куда вообще идти-то? Вот проход вижу. Еще ни единой живой души внутри этого храма. А. Вот, ну-ка. Так, ну хотя бы инквизитор чуть-чуть есть. Так, крысы тут есть. Ага. Стоят такие. I have the feeling he will make it, and you'll lose that bet. There's a lot of movement down there. He can't be very far now. Get this far, that one's a real demon. Nothing stops him. Ha! I told you. Hang on, it's not over. I don't see what could... Oh yeah, this time I think it's over. The dwarves and the elves are finally gonna wake up, and there. Yeah, we'll see about that too. In the meantime, we're the ones who have to wake up if we don't want to burn. Так, что-то я не совсем понял смысл этого диалога, ну ладно. Так, нам в любом случае надо дальше двигаться. Так, поехали. Что-то мне прям даже волнительно, знаете ли. Что-то тут нечисто. Что-то тут нечисто. Сейчас что-нибудь опять пойдет через одно место все у нас. Не может быть такого. Так, стоят пару человек в охране, и все. Что это значит? Что это такое вообще? Так, даже подраться не с кем вообще. Жесть. Так, идут. С ними мы управимся. Их там трое? Там трое, да. Так, ну ладно. Поехали. Так, защитная стойка сразу же. Насмешка не нужна, потому что просто зачем? Так. Копейщик, ветеран. Вот давай в сержанта будем бить. Так, отлично. Оглушен, это хорошо будет. А вообще, по идее, должен с ними справиться. Потому что они мне урона наносят прям совсем мало. А если мы сделаем -1, то будет еще круче. Так. Сделаем ли мы этот -1 когда-нибудь или нет вообще? Блин. Сильные? Серьезно, ну. Давай, добиваем. Так, теперь вот этого. Все, осталось только это, да? Я его грохну вообще? Смогу грохнуть-то? И как?
Так, давай оглушающим его, плюс вот так вот добьем. Отлично, оглушен. Грехом пополам. Так, хорошо. Неужели из охраны всего 5 человек? Все. Что-то мне это не нравится. Это тут сейчас, короче, не так будет. Чуйка у меня. И игра к этому подводит. Либо нас предадут все. Вообще, либо скроется еще что-нибудь. Так, что там такое? Так, вот и они стоят тут. Так, ну этих он быстро положит, я так чувствую, да? Так, мы уже почти пришли, кстати. Кстати говоря. Так, что тут за проходы, а? Да. Пойми какие. Так, вот он, этот, значит, главный зал. Вот он сидит. Инквизиторы. Так, а эльфы где? Дворфы где? Вот он, император, сидит, значит, да? Угу. There you are, Greenskin. Come in, please. Так, а где эти эльфы? А в смысле, а чё он? Мне даже не Не, ну у нас цель была грохнуть, как бы, окей. But no, wait, Greenskin. Все, что ли? Что-то слишком просто. Не-не-не, что-то тут не то. А, они, короче, с его помощью хотели трон. Well done. Congratulations, Arkai. А, Боремин, да, предатель. How proud I am of you. Really. Thank you, Barman. I never could have done it without you. Он хотел трон захватить, походу, и это. И сейчас он скажет, все, грохни. Of course. But I really must thank you, my friend. Ну да. You have given me the world. Так, инквизиторы везде, да? Now, arrest this greenskin abomination. I don't want it wriggling during the introductions with our guests. Speaking of which, have them brought in to me. Интересно, если бы вы выбрали не убивать императора, то что было бы? Так, все, Стикс. Твой выход. Кто-то побежал. О, вон идет эльф, и вот идет дворф, видимо, да? Дворф забавный. Так, ну понятно, это значит Боремин наш главный враг, да? Assassin, as are all your ilk. You see, my lords, you see how these creatures have murdered our emperor. Did I not tell you? These orcs must be subdued or exterminated. They are barbarians, savage beasts. A bloodjaw. Let him live. He must be punished publicly and made an example of. My lords, I regret I must cut short this meeting. The situation is chaotic. It is that. Your emperor is dead, Berryman. If your wall could not prevent this creature from committing such an act, then none of our peoples are safe. None. It is terrifying. Even the Sisters of Lament could not stop it. We absolutely must put an end to the threat of the orcs. Protocol calls upon me to ensure the regency until the son of the Emperor should reach majority. The Empire will soon fall upon dark times, my friends. Dare I hope for the support of your peoples? My people will be informed of the situation.
I shall submit to them that we should cooperate in helping the Empire recover. And also, of course, that we should work in close collaboration with you. Ох, понятно все. И что ж делать нам? And our Спрашивается. queen will be told of what happened here almost before our eyes. There is good reason to expect that you humans will receive the support of the dwarves in all you do. I thank you for your clarity of thought, my lords. I trust that after this unmentionable tragedy, our peoples shall, together, triumph with more strength and goodwill than ever. I must nonetheless attend to several tasks here without tarrying. I beg you to forgive my indiscretion, but the situation is yet chaotic. We understand, my lord. We will shortly meet again to discuss this tragedy and the measures that must be taken. Good luck to you, Regent of the Human Empire. Have our elite troops escort our guests to the borders of the Empire. The Sisters of Laments have failed, and so I turn to you. Nothing must happen to them. Так, и что же нам теперь делать? Arkai. You played your part perfectly, you know. In every way. You simply must attend my coronation. You'll see, it will be magnificent. And then I'll give you to the people. A public execution with great ceremony. They'll adore it. Нельзя этим, короче, людям доверять вообще никому. Ну их нафиг. It's the least I can do for you, after all you've done for me. Thanks to you, I am the head of the Empire. Thanks Все to ради you, власти, the да. mages are no longer an obstacle. So upright, so popular, so troublesome. The means at my disposal for desecrating them in the eyes of the people were limited. But now, every member of their order is guilty of aiding the assassination of the Emperor. The hunt has already commenced. Heretics will be hounded and burnt at the stake. Oh, and thank you as well for testing the tower's defenses. The pillars' garrisons have been punished for their laxity, and the rebellion has, of course, been suppressed with exemplary violence. Блин, у него там Other вообще все slaves had to схвачено. be brought in, such was the scale of the massacre. These marvelous towers must be fed. But now that the elves and dwarves are prepared to help us subjugate you orcs, I'm no longer concerned. I will have my slaves. Your people will disappear, so my towers can rise above the Empire, and the world will merely behold a symbol of justice. After so many years, my dream is at last within reach. But do not be jealous. Your name also will be enshrined in history. You are already legendary, Arkai. Take him, but do not damage him too much. Так, понятно все. Хорошо, что у нас Стикс другой дорогой пошел, да? Is the cage ready? What do you mean not yet? Get on with it. Опа, здрасте. What the? His goblin. Оп, -1. Так, Гринскинс. Я понял. Так, и что нам теперь с вами делать, спрашивается. Так, тихо. Так, тихо. Вот этого надо сразу же. Архивариуса. Архивариуса надо сразу же. Так, архивариуса нужно вот так вот, да? Окей. Так, хорош меня держать уже. Нормально. Отличненько. И еще раз так же. Отличненько. И давай его попробуем допинать так. Только он какой-то сильный больно. Так. А этот, смотри, этот смотрит. Все, минус. Так, ну а с тобой у нас с тобой уже стратегия, в принципе, разработана.
Так, пока он далеко, можно в него покидать. Так. Пинок, удар. Так, кидаю. Come on, Ark! We've got to get out of here fast. Let's get off this fucking island now. No, we have to stop him. I'll kill the bastard. Бей его. Там еще, правда, идут, да? Да. Так, спокойно, в защитную стойку насмешка, панцирь. Ну, давай бить, короче, ладно. Так, и что нам теперь спрашивается делать? Да, этих-то мы сейчас грохнем, они как бы сопляки. Это как бы вообще не страшно. Окей. Допустим. Вот, короче, боремин какой, да? Ничего нельзя верить этим людям, короче. Надо их уничтожить. Well, that's just great. Like he's gonna pay me now. What a prick. Let's get out of here. I have to kill that son of a bitch. The Emperor was just a puppet. His puppet. Barrowman is my real target. No, what we really got to do is get back to the beach and get off this island as fast as we can. We can't get him here. He's got to be out of our reach already, bastard. Whatever you want to do, you can't do it without a plan. And right now, the best fucking plan is get out of here. Ну да, тоже логично. Фу. Так, ну хоть Аркинси жива он. С этим челиком. Forget it, princess. Now's not the time to get all kissy-kissy. What happened? Беда случилась. That bastard used us. Barman? But why would he do that? Explain. Ну, власть, деньги. Lie. A plot. So we would condemn ourselves, the greenskins, and the mages in the eyes of the world. And what does he gain from that? Everything. He becomes emperor, gets rid of the competition, and uses my people to raise his fucking towers. The guy has a little ego problem. It looks like tower envy to me. So, I suppose you did indeed kill the Emperor. Yeah, well, no. Barrowman had everything planned out. He had me kill the emperor, so he А если не убивать императора, то вот интересно. Блин, тебе интересно. And the wall, the mire, my escape, that was all part of the plan? Everything was set up? Все подстроено. It was all set up, but it was all true, too. That's the problem. Everything is true. I've sentenced us to death, and all the evidence is against me. Yeah, but not just you. The Resistance, the Orcs in general, and the mages. I'm sure he'll even find a way to accuse the goblins and the cripples. He's a smart guy. And we were really stupid to get reeled in by a fucking quaz. He used us. We didn't even see it coming. He came across as an animal lover, got in touch with the Bloodjaws, and got the ball rolling so we'd do his dirty work. It just had to wait until one of them finished his mission. And it would have to be you. All the others failed. So now you're the only one left who can deal with this shit, Ark. No. The mages will help you. He's right. We're all involved. We're all being hunted, and we will all be dealt with in the same way. We must regroup and overthrow Barman. Together. I'll overthrow him, all right. From a cliff top. Take us to the coast, Princess. We got a lot to get ready if we're gonna do this right. Да, вот так-то. А что с эльфами, дворфами делать? Ох, блин. We hadn't even gotten back from the island of Laments when Barman had himself crowned emperor. Понятно все. Bastard didn't waste any time. Even some of the inquisitors and human nobles were starting to ask questions. Just not the right ones. Gotta say, if he'd had enough class to pay me, I would have given the guy a cookie. After all, I did my job. But of course, he didn't keep his word. Typical fucking human. Ark took it bad. Ha! No kidding. We got everyone in shit. Deep.
We had to go back to the tower and try to get back in touch with the resistance in the mire. What was left of them. At least we had the mages with us. Those guys can get into anyone's head. Ну да, в принципе, не все так безнадежно, если так подумать. Да эти инквизиторы это вообще... Still, without them, I doubt we'd have ever found Attic and the others. Да. О, еще наши некоторые живы, да? Да, мы жестко облажались. If you can call it one piece, almost all our brothers are dead. There's no more resistance. Just a handful of fugitives stuck in what's left of an old mine in the mire. Until the Imperials decide to come sniffing around for one reason or another. We were all taken in, Adek. Don't hold it against him personally. He only carried out his mission. Пусть выскажется, что он думает. Everyone would have been better off if I'd fucking died in the row. No, Arkai. That's not what I meant. It's just, when I think that I'm the one who wanted you to meet Barryman, all that time he was right in front of me. Адик себя винит. Don't worry about that. That's what he's got coming. It's not over. Да, мы-то пока все еще живы. Because it's not over. Now we have real allies. The mages are with us. 40 mages won't win a war with the Empire and its Inquisitors, but with the element of surprise, we'll at least be able to turn the tables in a major battle. Arkai told us how you laid siege to the pillar so he could rescue Arkans. Now it's up to us to help you. We'll infiltrate it and take discreet control. There should only be a few. Инквизиторов мы там всех перебили, кстати. Infiltrate it? And then what? What do 40 mages think they're going to do against an entire garrison? Но 40 магов это на самом деле много. Mages who don't give an inch when it comes to Inquisitors, brother. Trust me, I've seen what they can do. To be honest, we're not thinking of making waves before the signal is given. The troops will withdraw on their own or be neutralized silently. We're talking about mind control, psychic rape. About what? Nasty shit. Forget it. These guys are just as good as the Inquisitors when it comes to going for walks through your head and making you belly dance. The alarm will only be sounded in the mire when the orcs have risen. All the orcs. The guards will be isolated and won't stand a chance. Father, you know the place. Once the drawbridge is down, you'll guide our brothers through the pillar to the exit and make sure nobody gets left behind. The exit? The exit, my friend. No question of staying in the pillar this time. You'll get back to the surface with the help of the mages, and you'll all go out through the main door. Get out of this fucking tower before it falls on your heads. Sticks and me are going to drop enough kegs of amber powder to set fire to this entire shit heap and raise hell on every floor. After that, we'll cut our way to the throne room, just to make sure the new emperor is enjoying the show. Так, ну план-то хороший. I'm not too enthralled at the idea of burning a tower full of innocents, Arkai. The mages cannot condone such an act. We should content ourselves with... Idea sounds good to me. And I'll set fire to the fucking case myself, if you want to stay out of it all. Так, главное не We've ссориться already сейчас. discussed it, Arid. We have no chance of withdrawing as long as the tower stands. They'd catch us and give no quarter. The Imperials will evacuate the civilians as soon as the fire starts, and that will help us as well. And I don't think your innocents would feel the same as you if it was mages or greenskins roasting. That's enough on the subject. Now, if everybody has everything straight, I've got things to do on the surface. Arkans will come back and give the signal when everything's ready. Да, теперь мы, короче, можем только на себя. We brought some first-class weapons here. They're yours if you want. As it would seem to be the occasion, if you wish, I can also see if I might make improvements. Ну да, да. Hey, now there's a good idea. Show me the merchandise. Так, показывай, значит, сейчас начнется торгов для у нас. Все за 0, посмотри, продается. Вау. Так,
Ну, это, конечно, хорошее оружие, но нет. В сравнении с тем, что у нас есть. Ритуальные штаны. Нейронное уклонение, устойчивость. Так, корень убирает критический удар, устойчивость. Ерунда. Так, это можно продать. Очки торговли. Так, улучшать нам нечего уже. У нас все и так улучшено. Так, что-нибудь купить можно тут хорошего? Не, полная ерунда. Полная ерунда. Так. Физические силы удара, восстановление здоровья. Тоже ничего интересного. Оп. Так, так, подожди. Урона плюс 14. Отражает 20%. А, я его, кстати, так и не надел, что ли? А, или погоди, что? Уменьшение урона плюс... А, вот это вот, да. Я его одел, все правильно. Все правильно. Отлично. Так, улучшать нам тоже уже нечего. Все, отлично. Fine. No point dragging our heels any longer. Archens will help us get to the floor where the Imperial fleet is guarding its fucking powder. But she'll be back to give you a hand when everything's ready. Ну все, это последний шанс покончить. Вот нас осталось тут немножко. Дракон выжил хорошо. А где горок? Угу. Все-таки мне кажется, что в игре не одна концовка, слишком много нелинейностей каких-то. Ага, нам не впервой, действительно. Такая сцена, обратите внимание, от лица Стикса, он нам рассказывает. Да, вот этот Боремина, конечно, нужно проломить ему башку. This time the entire mire was gonna rise. All the orcs. And the mage's help was gonna make a hell of a difference. At the same time, instead of going down with Arkansas' help, Ark and I were gonna go up. Just long enough to bring the new emperor down from his pedestal. And set fire to his pile of shit forever. Mm-hmm. We're there. Still calm here. Information does not travel quickly in these towers, fortunately for us. Хорошо. You'd never think there was a war going on right under our feet. Do these humans even know what goes on in the bottom of that tower? I don't think they give a shit. They just live like fucking sheep. I'd make them bleed myself if I had the time to kill. Gentlemen, it would be a tragedy if our plan were to come to nothing because we spent too much time chatting. You're right, Какая-то Princess. муха летает тут. We got explosives to deliver. And an emperor to kill. You must be getting used to it by now. I'll go back down to the mages. They should already have taken the pillar and brought the orcs from the mire. Вообще быстро действуем. Risks, Princess. We'll be sending you the amber powder like we said. Just be ready. We won't be long. Good luck. Так, хорошо. Хорошо. Good luck. Так, там кто-то уже стоит. Так, давайте на этом пока закончим. Вот, в следующей серии уже будем продолжать. Не знаю, сколько до конца осталось, поэтому... даже не знаю, прощаться или нет, потому что, может быть... Ну ладно, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, не болейте. До встречи в следующей серии. Бывайте.